Mimi shabiki wa Yanga namba moja. Namba moja. Yaani usiseme tu ambaye mnavestiwa na kwa sababu unaruhusu unakaa mwezi mzima kwa mwezi wa ruhusu mara mbili watu sio? Tambo unaruhusu kuja bado una hii ndio linakuwa taifa pale mtu anasimama hapa katikati. Alafu mtu anakosa. Yaani angalia movement ya mbele. Huyu ni nani? Huyu shefa. Wewe utapiga. Yaani anasoma play. Hawezi kupiga zako zile. Ile umekaa kuna makipa wengine wanaangalia tu ile. Unapoangalia kwa kwanza basi. Ile imepigwa unapoangalia. Sasa mbona alikimbia sasa kama tumekuja wote? Au huku mimi nilikuwa sina nia ya kuja huku. Wewe ndio umenileta huku. ndio kaka alipiga. Sikini basi picha mimi na rafiki yangu yule. Waziwa kuzinyuka. Sikuwa ndaenda pambana bwana. Keti na wateja. Kama wale. Natumia. Au ndo kile jana alikilaza kwa chini pale. Sasa mbona kinatoa picha mbaya vile? Picha mbaya kwa ajili ya internet. Kwa kisa inaonekana moshi.
na ni kitu gani ambacho mmekiona mwalimu amekiongeza katika mazoezi ya leo? Kikubwa kwanza, tokea tumeingia mwalimu kwanza amepima fitness za wachezaji wote, na kiukweli tunashukuru Mungu kwamba wachezaji wote tulivyokuwa mapumziko kupisha janga la corona, mazoezi tulikuwa tunafanya nyumbani, na kiukweli tumekuwa katika hali nzuri na mwalimu amefurahia hilo, kwa imekuwa rahisi kwake kuendelea na program zingine. Yote kwa yote, sasa unawaambia nini wana Simba kuelekea katika michezo yenu ambayo ligi na kikubwa tu aendelee kutusupport, na sisi kama wachezaji tunaahidi kuendeleza pale ambapo tumeishia kwa tuhakikisha kwamba tunatetea ubingwa wetu. Tunaona kwamba baadhi ya timu nyingi za mpira duniani zimefanya kitu kuonyesha kwamba wameguswa na kifo cha George Floyd la Marekani. Yeye kama Simba tunaona ndio wa kwanza kufanya kwa Tanzania. Nadhani ujumbe utafika vizuri kwa watu. Nafikiri utafika kwa sababu sisi kama wachezaji wa Simba nafikiri tutawakilisha East Africa na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri kuungana na wenzetu wote duniani. Nataka kujua labda kwamba ligi ilikuwa haijapangiwa siku ya kwanza, lakini pia before, kama unakumbuka, wakati mnaanza mazoezi tamko lilikuwa ni kucheza kwa kituo kimoja, lakini afro imebadilika, inatakiwa kila timu itacheza nyumbani na ugenini. Hili badiliko kwenu walijawasili chochote? Sisi kwa upande wetu halijatuathiri kwa sababu sisi ni wanajeshi na tupo tayari kupambana kwa njia yoyote. Kwa hiyo halijatuathiri, kikubwa tu tupo katika focus yetu ile ile ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri na kutetea ubingwa wetu. Ni kwa muda mrefu sasa mlikuwa nje ya uwanja na sasa mnarejea. Vipi kuelekea sasa mechi zilizosalia, mmejipangaje? Tumejipanga vizuri kiukweli, na kama unavyoona tunaendeleza mazoezi yetu kuhakikisha kwamba tunatengeneza fitness yetu vizuri, kuhakikisha tunaendeleza zile mechi zetu ambazo zimebaki za kuania ubingwa wetu. Nadhani Simba ndio pita ile ya moto ambapo kabla corona haijaingia, na Simba hii ambayo corona ambapo inakuja Juni 13. Nadhani ni kitu gani ambacho mtakiongeza? Nafikiri watu wengi wanasubiria kuona baada ya mapumziko, je, timu nyingi zinarudi vipi au Simba atarudi vipi? Kiukweli ni watoe hofu mashabiki wetu na wapenzi wetu kwa ujumla. Nafikiri itakuwa ni zaidi ya vile ambapo tupoishia, kwa sababu tupo karibu na ubingwa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kuna vitu tutaviongeza zaidi vya tofauti. Kwa hiyo naamini watu support tutatetea ubingwa. Mtaweza kumudu vipi labda kwenye hii swala la kucheza nyumbani na ugenini kuhusu kujikinga maambukizi ya ugonjwa huu wa corona? Nafikiri mpaka serikali imeamua kurejesha michezo, nafikiri wanajua njia gani za kuweza kuwapa viongozi wetu na kutukabidhi sisi kwa ajili ya kujilinda. Kwa hiyo naamini kila kitu kitaenda vile ambavyo tumeamuliwa na vile ambavyo vimepangwa. Wengi wanaamini Shabalala, ligi ikiendelea alafu ikasimama ghafla kama ilivyosimama, kurudi katika mwendo ule wa uendelezo wa ushindi wa back to back inakuwa ngumu kupatikana, kwa maana kuna rhythm pale inakosekana kwa wachezaji. Kwa upande wako unaamini vipi? Sisi wachezaji wetu wengi ni professional, wanajitambua. Kwa hiyo naamini hakuna asiyetambua umuhimu wa kuwepo Simba, na hakuna asiyetambua umuhimu wa mechi zetu ambazo zimebakia, kwa sababu tumebaki na mechi chache ambazo tukizifanya vizuri hizo tunatetea ubingwa wetu. Kwa hiyo tutafanya vizuri na tutahakikishia kwamba hatakuwa katika mapumziko yetu hatakuwa tumedelay wala kujisahau. Asante. Okay. Story or you have questions? I make a story? Next story, then we'll ask questions. I would like to go on holiday after the season. I can make any story. I don't have to talk about football. 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 Training. Okay. No, this week we went into another component of football. The first 4 days were endurance, stamina. From this week we went into a higher intensity. We had some 11 against 11 between ourselves yesterday morning. Today was a recovery. It was an easy session, and tomorrow, Friday and Saturday, the intention will even go higher up to throw back on Sunday. We also integrate the tactical part in the training sessions, because the first 4 days was only or the focus was more on the physical. Now it's a mix between high intensity and tactical things on training. You can see that 2 guys are training individual because they came a little bit later than the rest, so they have to catch up.
From tomorrow, the two guys will be integrated in training sessions, in the normal training sessions. What else can I say? CHAMA will be back on June 8th, so that means he has almost 10 days. He's 10 days behind of the others. He has an extra individual program he has to do at home, and when he comes he will be training individual before he will be integrated in the training sessions, so he's running behind. Shibop is still an issue. The country of Sudan is still in a very strong lockdown, so it's not a positive story that we will have him back soon, so it will take some extra time. And for the rest, the good part is that everyone is fit. Until now we don't have any injuries, so that means that the work we do step by step is increasing, but without any injuries. Fatigue, of course, when you go into preparation, training sessions or the quantity of training sessions is higher than in a normal season or in the competition period. So it's normal that guys have fatigue, but no injuries, so that means everyone can train, everyone can do every time the tactical sessions as well. So that's what I want to keep, because if someone gets injured, that means he will miss 1, 2, 3, 4 sessions, and then his level is dropping down again. So we have to keep everyone fit until the start of the league, and so we can pick in the first game the best 11 to start the league again on June 14. Friendly matches? Yes. Maybe. Any? Maybe. No. Maybe. It's almost 2 weeks since you started exercising. 1 week. 1 week? Yes. Okay, 1 week. Do you think the players have returned to their standards? No, and that's impossible. You cannot erase 2 months of holiday in 1 week. Normally, a normal preparation for a normal season takes 6 to 7 weeks. So now and then you have only a 4-week break, and now they had an 8-week break, and be back in 3 weeks. That's impossible. You can bring them to a certain level. That's why I want to keep everyone fit, because if they get injured now, then they lose again time to get fit. So we have to keep everyone on board and make it step by step. I don't want to burn guys. It's not the intention that we will be fit in the first 3 games and to give everything, and then have so many injuries or a drop in physical load that the end of the league and the cup is not ours. So we have to build it very carefully, step by step, that we can be fit during the 6-week period of league, and also be good in the cup in the end of the weeks. So it's not to be giving everything and give them fitness in 3 weeks. That's impossible, but we have to build it up bit by bit. And maybe yes, the first game will still be at 80% or 70%, and I will take it that way. That doesn't mean we will not play to win. That's something different. But you cannot make anyone, even the fastest guy in the world, in 3 weeks, or the Kenyans in 3 weeks, they will not get to win the marathon. So everyone needs training, everyone needs time. So in 3 weeks we will not be fully fit. How about, there are some coaches who are complaining about the timetable to be tough for them. What about you? It will be tough for everyone, and I think it's a better schedule than what we had in February and March, because in February and March sometimes we had games with only 2 days of rest. Now at least there are 5 days in between games, 3 days in between, 4 days in between. So I think the schedule is much better than what we had. And then I talk about Simba because we had more games than other clubs in February and March. So for us, I think it's a better schedule. The order of games for us doesn't matter. If we play RUVU first or Azam first or whatever, you have to take them one by one, and I'm happy with the schedule. Okay, what about the issue of George Floyd? I can see that so many teams have been touched with that issue. And Simba in Tanzania, you are the first one to do that. Do you think the message will be reached to the society? I hope so, but I think the problem here about racism is maybe less. I don't know the country that well, but
There's no contradiction between white and black here in the country. Everyone is, only me, I'm one of the exceptions, but even here you can see that Muslims and Christians, they live in harmony. There are other countries who have a lot of problems between religions, so I think this country is not into that problem. But I hope, and even FIFA is doing a lot of a good job about racism the past 3-4 years with video clips. So I hope the message spread all over the world, and I think racism is a big issue, and not only racism, but also when you go to schools, some kids are, I don't know the word in English, but sometimes you have the bully guy and they treat some smaller child. That's also racism for me. It's not only about color or religion, it can be also in school, the tiny guys they get. So everyone is equal, and that's how I try to treat my players as well. Everyone has to do the physical test, everyone has to do this, and then we treat everyone equal, and I think that's a message for the whole world, that there should be no difference between religions, color of skin or age or whatever. My interest is the first game RUVU at 14. All the rest is after, and that's not in my concern yet. It will come, but not yet. Yes, mtazamaji wa Global TV ni live kabisa kutoka Mo Simba Arena hapa Bunju jijini Dar es Salaam. Tumekuja hapa tu kwa ajili ya kuhakikisha tunakuletea interview mbalimbali, lakini ikiwemo interview ya kapteni msaidizi wa Simba Mohamed Hussein. Nafikiri umemsikia machache ameongelea kuhusiana na mazoezi yao ambayo wameanza kufanya takriban wiki 2 zilizopita, lakini pia ameongelea swala la kuhusiana na ile tatizo la ubaguzi ambalo linaendelea pale nchini Marekani. Wameamua leo nao kama wa Tanzania na kama wa Afrika kujaribu kuungana na Afrika wengi ambao wanapinga ubaguzi ambao unaendelea. Mbali na hivyo umemsikia kocha mkuu wa Simba amejaribu kuelezea namna wiki 2 alivyozitumia kwa ajili ya kufanya training na vijana wake, lakini mambo mbalimbali ameweza kuyaweka sawa. Lakini kikubwa tu ameongelea kuhusiana na ligi kwamba amejipanga vipi na amejizatiti vipi kuelekea kwenye ligi hii ambayo inaenda kuanza hivi karibuni. Lakini ni mambo mbalimbali ameweza kuelezea. Ameelezea kuhusiana na swala la wachezaji wake ambao bado hawajafika, hawajaungana na timu ikiwemo Chama. Amesema suni kwenye tarehe 8 ataingia kwa ajili ya kuungana na wenzake, lakini mbali na hivyo ameongea Shibobu, anasema kwamba yeye kidogo bado kuna changamoto katika nchi yake namna kuweza kuja kwa sababu usafiri, lakini mambo ya lockdown bado yanasumbua. Kwa hiyo hajajua namna kwamba sahihi atakuja lini, lakini la Chama kama hivyo ameliweka clear kabisa kwamba Mo amemwambia tarehe 8 mwezi huu atakuja moja kwa moja kuja kuungana na wenzake. Kwa hiyo maandalizi kama alivyosema amejiandaa vizuri, lakini pia amejaribu kugusia swala la mchezo wake dhidi ya Azam FC, mchezo wa kombe la shirikisho. Amesema hana wasiwasi na hilo kwa sababu Azam ameshacheza nayo na ameshaifunga na haijawahi kumtisha, kwa hiyo anajua kabisa kwamba ni swala la kawaida. Kutoka katika viwanja hivi vya Mo Simba Arena hapa Bunju jijini Dar es Salaam, naitwa Musa Mateja, nyuma ya kamera niko na Aisha Kabuga. Aya sasa, uondo uliokuwa ukiusubiri kwa hamu umewadia. Vodacom Tanzania ikishirikiana na Global Publishers inakuletea hadithi kali za kusisimua kwa njia ya sauti kiganjani mwako zilizotungwa na mtunzi mahiri Afrika Mashariki Eric Shigongo. Ili kusikiliza hadithi za Shigongo, piga namba 0901767676 au unaweza pia kutuma neno Shigongo kwenda namba 15460 na kupata maelezo zaidi ya kujiunga. Vodacom inakupa ofa ya kusikiliza bure siku 2 za mwanzo, na baada ya hapo utatozwa shilingi 100 tu kwa siku kwa huduma hii. Vigezo na masharti kuzingatiwa.